Hey guys, on today's video we'll be continuing from the previous video, which was about some characteristics of amoeba, and now we're going to continue on how amoeba feed. How do amoeba feed? Amoeba uses its cytopodia to engulf food particles and takes it into the food vacuole. So cytopodia ለፉድ ለሙቭመንት ብቻ አይደለም የሚጠቅመን። ይሄ ሴሪፖዲዮን እንትን ብለን አልነበረ outward projection ለሙቭመንት የሚጠቅመው ለሙቭመንት ብቻ አይደለም የሚጠቅመው ለፉድ ፓርቲክሎችም engulf ለማድረግ ይጠቅማል እና engulf ያደርግልናል እና it takes it into the food vacuole and the process of engulfing solid food is called phagocytosis. So phagocytosis ምንድነው? Solid foodን engulf ማድረግ ነው. And when an amoeba approaches the food particle, it extends its cytopodia forward on either side of the food particle and then by flowing around the food particle. And now the cytopodia engulf it with their food vacuole. So amoeba food particle approach ለማድረግ cytopodia extend ያደርጋል food ያለበት ቦታ እና ከዛ በኋላ በቃ engulf ያደርጋል እና the cytopodia engulf it with a food vacuole within a food vacuole engulf ካደረገ በኋላ food vacuole ውስጥ ነው የሚያስገባው. Then now let's look at the key terms. Cytopodia extended cell membrane for movement. ለmovement ነው ያ food engulf ለማድረግ ይጠቅመናል. Habitat, a place where an organism lives. And life activities like growth, movement, reproduction, metabolism, response to stimuli. And now which characterize living things? እነዚህ ሁሉ living things ውስጥ የሚታዩ ነገሮች ናቸው. Parasitic, an organism that lives on or in the host and harms it. Free living ደግሞ በራሱ የሚኖር parasite ያልሆነ ማለት an organism which is not dependent on another organism to survive. Parasite ደግሞ በራሱ ማድረግ ሌላ organism ላይ ነው እንትን የሚሆኑ ሌላ organism ያስፈልጋል to survive. Cell membrane ደግሞ ምንድነው? Cellular structures serving as boundary of the cell to move materials in and out. So it's the outer layer of a cell በቃ እንትን ነው boundary ነው እና materials in and out ይገባሉ በዚህ cell membrane. Cytoplasm ደግሞ ምንድነው? is a jelly-like substance enclosed by a cell membrane. በቃ cytoplasm cell membrane ውስጥ ያለው ነገሮች በቃ cell membrane cytoplasm ነው. cytoplasm ደግሞ እንትን አሉት ኦርጋኔሎች አሉት. so cytoplasm ብዙ ኦርጋኔሎች ይዛሉ እና nucleus ደግሞ ምንድነው? used to control all life activities. Can be one or more nuclei በአንድ nuclei እንትን ሊኖሩ ይችላሉ እና food vacuole or granule used to contain food or digest. Phagocytosis ከተደረገ በኋላ food vacuole ውስጥ አይደል ስቶር የሚደረገው ምግቡ ይገባው እና ሌላ ደግሞ contractile vacuole ደግሞ used to remove excess water. so ሁለት vacuoles አሉ. food vacuole ለfood ለማስገባት ነው and contractile vacuole ደግሞ excess water remove ለማድረግ ነው እና እሺ the food vacuole containing the food particle receives digestive enzymes from the cell cytoplasm. Then the food digested is broken down into small nutrient molecules that can pass out of the vacuole into the cytoplasm of an organism. So cytoplasm jelly-like substance ነው ብለናል እና cytoplasm ውስጥ ኦርጋኔሎች አሉ እና ኤንዛይሞችም አሉ እና cytoplasm ለእንትኑ ለፉድ vacuole ኤንዛይም ይሰጣልና ፉድ ፓርቲክሎቹን ብሬክ ዳውን ያደርጋል በእነዚህ ኤንዛይሞች እና እነዚህ these food particles ደግሞ ወደ ምን ብሬክ ያደርጋሉ ወደ ምን broken down ነው የሚሆኑት
ወደ small nutrient molecules እና ወደ ከሳይቶፕላዝሙ ከቫኪሉ ወጥቶ ወደ ሳይቶፕላዝሙ ይሄዳል እና የሚያስፈልጉ ፓርቶቹ ደግሞ በሴል ሜምብሬኑ ይወጣል። ሴል ሜምብሬኑ ደግሞ ኢንክሎዝ የሚያደርገው ነገር አይደል? outer membrane that serves as a boundary ብለናል እና so በቃ ይሄ ሴቶፖዲያው ነው this part እና ከዛ በኋላ ይሄ engulf አደረገው or ይሄ engulf ሲያደርገው ፕሮሰሱ ምንድነው? phagocytosis ከዛ ይሄው ገባውን በኋላ extend this is how it extends its ሴቶፖዲያ እና እቺ ፉድ አስገባች ከዛ በኋላ ካስገባው በኋላ ኢንክሎዝ አደረገ አሁን ይሄ this is the food vacuole ከዛ food vacuole enzyme receive ያደርጋል ከሳይቶፕላዝሙ ከዛ it gets broken down then ወደ ሳይቶፕላዝሙ ይሄዳል then unwanted or ማለት unused parts ደግሞ በቃ በሴል ሜምብሬኑ ይወጣሉ and subcellular structure cellular parts that perform the many psychological functions needed to maintain the life of an organism nucleus cell membrane እና cytoplasm እና engulf ደግሞ ምንድነው ማስገባት take in solid food by cell okay እስካሁን how amoeba feed ስናይ ነበር እና አሁን ደግሞ የምናየው እንዴት amoeba reproduce እንደሚያደርግ ነው and amoeba reproduces and produces new amoeba or daughter amoebas sexually so asexual ናቸው ማለት ነው amoebaዎች እና depending on the condition of living as good which is favorable or bad unfavorable an amoeba passes through two major stages so እነዚህ ለአሞeba reproduction condition depend ያደርጋል እና sexually ነው produce የሚያደርጉት እና during two stages አሉት during its life period the passing of amoeba through good and bad living conditions forms its life cycle now the life cycle of amoeba includes two phases the active and the cyst active life it's moving and feeding cyst phase ላይ ደግሞ it's inactive and protected and ደግሞ binary fusion in amoeba so the reproduction of amoeba is called binary fusion so binary fusion ላይ ምን ይፈጠራል the first one ላይ እዚህ ላይ በቃ amoeba it stops moving and rounds off so እዚህ ጋር በቃ it doesn't move እና ከዛ በኋላ አሁን ምን ይፈጠራል the nucleus begins to divide ከዛ ኒውክሊየሶችዋ ለሁለት ዲቫይድ ማድረግ ጀምራለች ከዛ በኋላ the nucleus has divided ኒውክሊየስ already እዚህ ላይ ሲ ላይ ደግሞ በቃ ኒውክሊየሱ ዲቫይድ አድርጓል አሁን ምንድነው ሳይቶፕላዝም ነው ዲቫይድ የሚያደርገው ሳይቶፕላዝም ይሄ በቃ ዲቫይድ ማድረግ ይጀምራል እና ከዛ ዲ ደግሞ ምንድነው የሚለው እሺ the construction continues and divides the cytoplasm አሁንም በቃ ሳይቶፕላዝሙ መከፈል ይጀምራል የበለጠ then this continues until he separates እስኪያደርግ ድረስ and now this form of sexual reproduction is called binary fusion there is no evidence of sexual reproduction in the species of amoeba so በቃ መረዳት የምንችለው asexual ናቸው አሞባዎች እና so ምንድነው እዚህ ጋር ኒውክሊየስ አለው መጀመሪያ ኒውክሊየሱ ሙቭ መጀመሪያ አሞባ it stops moving ከዛ በኋላ ኒውክሊየሱ ለሁለት ዲቫይድ ያደርጋል ዛ ሳይቶፕላዝሙ ዲቫይድ ማድረግ ይጀምራል until completely separated እስኪሆን በቃ ያኔ ለሁለት ዲቫይድ ተደረገ so በቃ ፕሮዲዩስ ተደረገ or አዲስ reproduce ተደረገ ማለት ነው this is called binary fusion okay እና ላይ ዲፔንድ ያደርጋል if condition favorable ከሆነ active state ላይ live ማድረግ ይችላል እና active phase ላይ ደግሞ ምንድነው feed ያደርጋል move ያደርጋል
እና ይሄ አክቲቭ ፌዙ ላይ ደግሞ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽኑ የሚባለው ባይነሪ ፊውዥን ነው። አሁን ያየነው አክቲቭ ፌዝ ላይ ሲሆን ባይነሪ ፊውዥን ነው የሚከተለው። ሪፕሮዳክሽኑ አክቲቭ ፌዝ ላይ ያለው ባይነሪ ፊውዥን ነው የሚባለው። እና ባይነሪ ፊውዥን ምንድነው? ለሁለት ኢኳል ፓርቶች ሲከፈል forming two daughter cells ነው ፎርም የሚደረጉት እና the formed structure or cyst ምንድነው? ሲስቱ እዚህ ፕሮሰስ ላይ የሚፈጠረው ስትራክቸር cyst ነው እና it's resistant to desiccation, low temperatures, and process of binary fusion continues as long as the condition is suitable. ስለዚህ ጥሩ ኮንዲሽን ካለ አክቲቭ ላይ ነው። አክቲቭ ላይ የምንለው ደግሞ ምንድነው? ባይነሪ ፊውዥን። አሁን ደግሞ ስለ ስፖሪሌሽን እኔ sporulation ላይ we have A ላይ the active amoeba. So active ላይ it's moving, and B ላይ we have the cyst here, and cyst 2 ላይ there's a nuclear division, and not the covering of each nucleus with a spore membrane and the formation of a spore. So spore ይፈጠራል እና ሲስቱ ምን ይሆናል? ብሬክ አድርጎ ሁሉም እነዚህ አክቲቭ አሜባ ሁሉም ነገር ሪሊስ ይደረጋሉ። So this is sporulation. Sporulation is asexual reproduction by forming a spore. እዚህ ላይ ስፖር ነው የሚፈጠረው። and cyst ደግሞ ምንድነው? is a hard cover enclosing an active cell in unfavorable conditions. So in favorable conditions ላይ እንትን ነው cyst ይፈጠራል, and active ላይ ደግሞ favorable conditions ሲኖሩ ነው። አሁን ደግሞ የአሜባ ኢምፖርታንስ ምንድነው? ብዙ አሜባ አሉ ፓራሳይቲክ እና ፍሪ ሊቪንግ እና ፍሬሽ ዋተር ላይ ያሉት ዩስፉል ኤክስፔሪመንታል አኒማል ናቸው እና however entamoeba histolytica is a parasite of amoeba that negatively impacts human body and now resulting in infectious disease known as amoebiasis. So he knows it. Entamoeba histolytica parasite is a parasite amoeba that causes infection. ምንድነው? ዲዚዙ amoebiasis ነው። amoebiasis ነው በሽታው። The disease is amoebiasis, and the parasite is entamoeba, which is Entamoeba histolytica, which is obviously an amoeba. Now, it is most common in developing in countries that have poor sanitary conditions. Our next video live, we're going to see about paramecium, and don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you for watching.